di wax ne moom ragalu dee moom ragalu prison nangam muy yuhu di wax foofu noonu my brother the problem is mun ngaa toog nga ne ragaloo dee first of all moo nekk ni jëfi dee kenn indi wu ko si topic bi kenn woo ne dañoo rey kenn reyul fi kenn so bu ñu indil waxi dee secondly ragaluloo prison fine but there are people ñi nga xam ne ragal nañ ko there are people ñi nga xam ne ñu ngi si biir groupe boobu ragal nañ ko so yow toog sa wax ne ragaluma dee dafa fekk ne dee feesu la dee su la feesoon dëgg nga xool na doo daw ku daw rek ragal nga dee my brother dee bu la feesoon nga gis bali di taaka pam-pam nga dugal laaxu wallahi ragal nga dee bro ñëpp a ragal dee. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another video. I hope all of you are doing great. I'm doing fine, yeah. So guys, lu bari mu ngi doon happen si Gambia bi and you know, especially Demba, Barki Demba, you know, I'm getting issue be within this weekend all the way. And then issues, especially Gala protesters, and yeah, so we would make some reactions with regards to that. But before you def anything, like the video, you know, subscribe and you know, share the video be so that you grow channel be together. Yeah. All right. So issue be actually more like the Gala protesters. Them new la buga address. New la buga make my comments on. Because Lee have been going on for the longest time already. And so they made Facebook most of the time. Loo fa dee gis mooy nekkut ñi nga xam ne dañuy wax dëgg pot ñi nga xam ne dañuy dem ak seen emotions waaye ñi nga xam ne dañ dee dem ak seen political affiliations. So loolu dafa tax ne ñi nga xam ne ay ndaw lañ wala ñi nga xam ne ñoom dañ dee base seen opinion based on ñu gaay óolu di déglu. Alright? Am na ñi nga xam ne basically ñoom comme que ñoom dañ la óolu dañ la buga yow loo wax rek gaay dañ dee mun a ànd ak loolu. Yeah, then they like lolu, deklu lolu nonu, and then they subscribe to your opinion. Yeah, so ñom mostly doing their whole, then that yow li nga wax is right or wrong. Ñom what interests them is that ne yow ya ko wax. All right. So in that case, ñun dañ soxla ñi nga xamne si dëkk bi fi, especially this social media influencers ak ñi nga xamne public eyes lañ ak yoyu nonu. Dañ soxla gaay pour gaay di wax dëgga, you know, pour gaay di yenn saa you have to go off your comfort zone nga wax li nga xam ne mooy dëgga for the sake of the country, for the sake of maak yow ak keneen ak xale yi nga xam ne ñooy jóg si loolu rek lañ mun a def ñu mun a am jaama ñu mun a defin because I mean léegi sonna nañ si façon yi. Alright, so Gala protesters yi dañ dem Demba, but before Demba it was the time that when they went to Pura. Gaay dañ demoon Pura si building yi Pura bi pour protest yi lan ne Pura dañ indi new regulation bi nga xam ne dañ nekka di dañ affect daal consumers yi muy ñun daal ñi nga xam ne ñu ngi am promotion bu neex ñu ngi enjoy suñ internet xam nga suñ data at the cheapest and the lowest tariff. Yeah. But then Pura come up with something, you know, whatsoever it is, and then everything starts to go back to default. Legi ñun ñu door di am effect. Because dëgga la ñu bari si ñun ay baadoola lañ amuñ that finances amuñ xaalis boobu noonu pour jënd data like te ñun dëgga léegi right now dëkk bi wala àdduna bi fu mu toll everything is you know, everything is on media. Yeah, understand? So in that case then ñun dañ soxla data mu yomb si ñun lii moom dëgga la waaye because of lii Gala protesters yi dañ dem Pura protest police yi ñëw disperse leen wax leen ñu génn fa ñeneen yi bañ ñu dem ñu bañ a dem ñu téye leen ñu tëj leen so upon téye ñu tëj leen ñu war a leen a trial by court ñeneen yi itam génn dem si court boobu noonu the protest against loolu noonu mu indi chaos at whatsoever ñeneen itam ñu téye leen si ñooñu ñu tëj leen. All right, so issue bi moo nekk ni first of all moo nekk dama gis ne most of the people on social media luñ nekkati address
mooy ne ñi peaceful protesters lañ te police yaa ngi leen a téye di leen dóor whatsoever wala ñu ngi leen a arrest ba pare trial nañ leen yóbbu leen maytu waaye nit ñi luñ bañ a address moo nekk ndax ñii steps yu ngay jël to marry this issue ndax ñooñu noonu steps yooyu noonu dafa jaar because let's face the fact luwa la dëkk su amul luwa naka la ñooy doxee naka la ñooy dundee man the day that I received that information that that message from Comium na guy dañoo change seen datas lifin bi ak yooyu subscription bi ak yooyu I wasn't happy because xam naa how much I was benefiting from it. I was hurt, but then what can I do? Awma any choice. Loo am yow as a protester yow nga ne danga dem protest. What you need to do moo nekk nga dem seek permission. All right? Nit ñi du ñoo xool the cause of the problem. Lu ñoo xool mooy what the aftermath of the problem. Te loolu is wrong. We have to address the cause to stop the aftermath. Loolu rek lañ mun a def ñu mun a free about it. So the first issue is moo nekk suñ constitution bi dafa allow, like I'll be putting it here, section 24 of our constitution allows that ne nit ki you are allowed to protest. You are allowed to assemble, you are allowed to association, whatsoever. It is the constitution, the supreme law of the land that said that. But the problem is this. Many of us do not realize that the same constitution and on the same section, but subsection 4, that's like your limitation. That's the public order. You are only allowed to protest when you are given permission. It's the same constitution. So holy munge go on like I said for the longest time. The last time that I checked, my first Gala sent force protest mugay defo nonu without permit. I'm not being a hale bu jigen, I don't know where she was from, UTG somewhere, you know, and she started saying things, beating her chest, muy dur bopam di wire di lifin. The constitution is the supreme law of the country. Nangam. What have we done? Power ni nangam. Please, let's go on with that video first. You cannot claim that the section 4 of the Constitution of the Gambia says that the Constitution is the supreme law of the land. I didn't explain you are claiming on public order. What have we done? What have we done? Section 5 of the public order. What have you done? Finding people sitting down. Because it is being protested. You arrest them. You hold that power. So this is the thing. Yeah. She was saying that the constitution is the supreme law of the country. But little did she understand, the constitution allow protest. The same constitution, the same section, and under subsection 4, you are restricted. So it's the same constitution they go against the public order be irrelevant. But the same constitution money, you are only allowed to protest so you are given a permit. I mean, anybody can just get up and public block roads, do everything that you want. The last time we done Gala done protest we done arrest at Westfield, what happened? Gala done protest. There were people they didn't arrest while they were thieves amongst the group. Guy len don't loot. They len jabo. You search at len. So you cannot tell me that the intention of going out for peaceful protest is the same intention that I have in your group, for peaceful protest. No. So in that case, don't wanna get assemble anywhere, def lulani, did it. Rather than require put a permit. So that IGP policy, they would know what to do. They would know how to control the traffic. They would know how to control the crowd. Dinañ xam naka la ñoo def ak yeen. Yeah? Dinañ xam fan lañ leen na law ak fuñ leen warta law ngeen def li ngeen na def ñibi ñu déggal leen. Waaye ngeen ne déedéet yeen da ngeen koo defee nu leen ne bëgg a jël loi bi teg ko seen loxo. That's not right. It's not right. So in that case, then you want to understand as Gambians ne loi moo ñu govern. Mu neex ñu, mu naxari ñu,
man, I did not like this data, whatever happened. When I received it, kontaanuma. But what can I do? Lu may xaar mooy moment bi nga xam ne am naa doole wala am naa sañ-sañ pour ma def influence ma influence loolu lañ leen xaarloo yéen tamit as citizens. Power to the people, for the people, by the. What it means that you have power to elect, you have power to vote. You know, make decisions. Yes, by putting your representatives there. But then you know, the right thing, you remove them when the time comes. But you are not given the power to execute. Yen citizens, amulen lolu. The power to execute. The power to execute is the people that are elected or the people that are put into power. That is it. Yeah? But before we close, let's listen to this old man. Because Gorbini, I'm solo, you know, about this protest. When you call like, hey, mu get how for gis lu guy on deaf. You know? All of it in there one mag fum teda di gis xale su ege se kaw guy sa du ko muna gis. Yeah, I understand. So let's listen to this. Mfanye konka Sumole yokaya Portland Todi malo Alfsen Mane Lowa Nyomi yes Nyomi Banka ngaje fodin ko siari kiti bodo ngi fana njija malo ko fana nada ka ko lepe fodi nada ku do la jay sa ko no mole yalon de man de nada ko mi yen si jang na dindin dole be ji wala bulata ko kon okay woto do yo ka fay ko mo lamin yo okay sai birin nada nka wonga ne ma jole ka ko banku luwale be nyem banko fana demokrati le be ya ondo sa nina da jibe animbe samala time o mi nko nite me mi la fofen ko jero protest wo man kunna yimban ko kam ko ma manta ni nga fami be ko wala fanni kol ma jada fintile gero ko wala protest ila bi finto kana jin hata ke akidante surprise le ta manya na kela ani bari ko iko ina da support le di ko ina ta itandela ko be fanni kol fele men mutay na ta wala bari ko man na bari sai ni ayatare man na sonkala mune atinna ibe lori munan nay ni man na sonka sai muni atinna ibe lori ndigel do kuma ku ko to wol be kela ko be nyaadi ntol man wolo nyimba ko ka muna munni ayatere ko ma ku keta siloto alta siloto ye gulo ita mansala ko mansala ni ajo mansala kita mansala do balle ak mansala yo bari at least bana kambia man nyillon ko kalua ke buloto to malu din jawara jaman ya jame jaman so by this time in jaman fana malu alaman tangala momu be jambi ni atata bi histoire o wulita doli be baramala doli be fala fole nyanta fo manya ndefe wo manya duko sunte nga kunu njele nga bici nga ku Yeah. Dega nenko door, you know. Ulimu wax lolu mo fa neka. Luwa mo neka si deka bi. If you want to do something, approach the right authorities. Ñu jox la permit nga def ko. Do mëna def lu la ne. Te nga ne yow you are untouchable. Nga gis ñeneen ni si internet bi di la fuel, di la jéema di la pousse. My brother, pour mo wax la lu leer. Li nga xam ne yow dang ko génne dem defi noonu. Yow you do not represent everybody in the Gambia. Sa boppa nga dem represent. What you went out to do, it's not my opinion. I am not in support of it. So when you guys were out there and the youths of the Gambia, I am a youth and I'm not interested in it. I'm not part of it. It's because every one of us needs patience. Then you are hard to the right time, the right opportunity, the right ability, you def linga wara def. That's it. Why do komuna enu def ko num la nehe film la nehe pe pare nga ne kendu la laal yeah pa bi wax na fi lu am solo moom gisoon na démba gis na jawara jamonoom gis na yaay jame jamonoom fekkee na tey lii du fi daan am li ngeen ko bëgg a yombale nii dafa yomba every time suñu génnee suñu yoon yaa ngi block every time suñu génnee problème pirim param ni dañ soona si yooyu
bàyyi leen ñu jox leen pami ngeen def li ngeen a def soo leen paree ñibbi su amee influence mu influence su amutee influence nga xam ne ngeen xaar moment bi nga xam ne am ngeen doole ngeen change loolu mooy the right thing yeah démocratie yi ñooy wax nii yëpp soo déggee ñu la ko wax ñu ne la ne yow comme que danga am power yow people mooy power to vote you do not have a power to execute to implement anything yow amuloo doole boobu noonu you have to vote so ñi nga represent ñu taxaw foofu noonu ñoom ñooy implement then they will be held accountable of what they do or not and you yourself will be held accountable if you go against the law so loolu mooy mbir mi de pour mu leer te maa ngi gis at the end of the detainees si buñu leen doon yóbbu kenn si ñoom di wax ne moom ragalul dee moom ragalul prison nangam muy yuuxu di wax foofu noonu my brother the problem is mun ngaa toog nga ne ragaloo dee first of all moo nekk ni jëfi dee kenn indi wu ko si topic bi kenn woo ne dañoo rey kenn reyul fi kenn so bu ñu indil waxi dee secondly ragaluloo prison fine but there are people ñi nga xam ne ragal nañ ko there are people ñi nga xam ne ñu ngi si biir groupe boobu ragal nañ ko so yow toog sa wax ne ragaluma dee dafa fekk ne dee feesu la dee su la feesoon dëgg nga xool na doo daw ku daw rek ragal nga dee my brother dee bu la feesoon nga gis bali di taaka pam-pam nga dugal laaxu wallahi ragal nga dee bro ñëpp a ragal dee so ne leen bàyyi di naxante fii nii di jéem a tàngal xooli youth si di indi problème si suñ dëkkan ne leen xaar at the right time patience that is virtuous you understand so we need that angale dañ dee wax ni reading out of context is pretext reading out of context is pretext so dañ am pour read in the context full context bi daf la jox right to protest waaye daf la wax ne da nga war a seek permit simple as that su nekkee yow nga ne ragaluloo dee war a ragaloo jël seetaanal góor gi dafa demoon protest but moom si boppam am na lu ko affect because dafa ragal change na mbir bi mu ne moom ñëwul protest dafa ñëwoon pour mbiri njaboota yeah listen to this fe mën naa protest la ba ngade ngade na dimba day